Hi my friends, அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த வீடியோவை நான் பைலிங்குவலாக பண்ணுறேன் so that it reaches a cross section of people. Sometime back I uploaded a video in which I had said there are 4 stages to push a person into serious working. They are cue, craving, response, reward. எந்த ஒரு ஆக்ஷனையும் சீரியஸாக செய்யணும். We have to work very hard. We have to accept pain and treat it as a pleasure. We have to sacrifice. We have to commit. அப்படின்னா the mind should cooperate. I received a message from one of the parents who happened to see my video on these 4 stages. She says her son is in the 8th standard. And recently she shifted her son from one school to another school. And all of a sudden she finds that the child is not very serious. And the child is okay with getting ordinary mark, average mark. She wants to know how to change the child. That's why I am making this video. I'll try to restrict this video in about 5, 6, 7 minutes. If necessary, I'll put one more video on this. எந்த ஒரு வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னா வெறும் பிஹேவியர் மாத்திரம் போதாது, அதுக்கு மனசு ஒத்துழைக்கணும். வாட் யூ see outside a person is just a behavior. ஒரு பையன் படிச்சுட்ருக்கான், சீரியஸாக படிச்சுட்ருக்கான். ஒரு பையன் சும்மா ஒரு மொபைல் ஃபோனை பார்த்துட்ருக்கான். ஒரு பையன் காலையில் 5 மணிக்கு அலாரம் வச்சு தானாக எழுந்துக்கிறான். இன்னொரு பையன் தட்டி விட்டா கூட எழுந்திருக்க மாட்டேன்றான், அலாரம் அடிச்சோட ஆஃப் பண்ணி தூங்குறான். ஒரு பையன் கிளாஸில் ரொம்ப கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுறான், வெரி கோஆப்ரேட்டிவ், வெரி டிசிப்ளின், ஒபீடியண்ட். இன்னொரு பையன் இங்கங்கே பார்த்துட்ருக்கான், டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கான். ஒரு பையன் ஹோம்ஒர்க் கரெக்டாக பண்ணிடுறான், கிளாஸ் ஒர்க் கரெக்டாக பண்ணிடுறான். இன்னொரு பையன் he doesn't bother about it. Why this? That is the question. I want to answer this. எந்த ஒரு பிஹேவியருமே, இப்போ நம்ம சொன்ன பிஹேவியர்லாம் அவுட் சைட். அந்த பிஹேவியருக்குள்ளே என்ன நடக்குது, வாட் காசஸ் த பிஹேவியர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தட்ஸ் வை we need to understand what is called the mind system. We all know about the brain system. The brain system is, there is a brain, there are various parts of the brain, and the brain is connected with the various parts of the body. There is a nervous system, and the brain activates the 5 senses, and the brain sends commands to the various parts of the body, and you work. So the brain becomes the pivot point. But something other than brain, but something other than the brain has to be understood, which is the mind. மனசு கட்டளை கொடுத்தா தான் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், மனசில் பதியணும். இப்போது நீங்கள் போயிட்டே இருக்கீங்க, நான் ஹாய் அப்படின்றேன், உங்கள் கண் அதை பார்க்குது, ஆனால் மனசில் பதியலை, நீங்கள் பதிலுக்கு வேவ் பண்ண மாட்டீங்க. இல்லை எனக்கும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தகராறு, நான் விஷ் பண்ணுறேன், உங்கள் மனசில் என்ன சொல்லுது, இவருக்கு போய் விஷ் பண்ணணும், அப்படி திரும்பிட்டு போகிறீங்க. ஸோ தி மைண்ட் ஹேஸ் டு கோஆப்ரேட். அந்த லிங்க் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் there's a beautiful system of science called neuro-linguistic programming, in short called NLP. நானும் ராதா மேடமும் கிட்டத்தட்ட for the past nearly 25-28 years we have been specializing on neuro-linguistic programming, NLP. We graduated from the NLP Comprehensive, Colorado, United States. In the simple principle நீங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்களா, you will be able to answer many of the questions. NLP, as it is understood, is neuro, means brain. Linguistic
is the way we communicate. Programming means taken from the computer science. For every output, there has to be an input. If the input is okay, if the computer is processing the information well, output will come. For example, control P. The computer understands the input and the file is printed. நம்ம அந்த கண்ட்ரோல் பி போடாமல் கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் சி நீ என்ன தான் நீங்கள் போட்டாலும் அவுட்புட் வராது. ஸோ இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட். We have to understand this with reference to human behavior. I have done a series of episodes on NLP, Neuro-Linguistic Programming. அதில் சில simple concepts நான் சொல்கிறேன். NLP talks about the brain and the mind are part of the same system. If this is a human system, the brain and the mind, when I say mind, I don't touch any part of the body. Where is the mind? Is it here? Is it here? Is it here? Nobody knows where is the mind. Maybe when I am doing this program, my mind has to be in this hall, in this very episode, so that I say what is required to be said. When you are listening to this, if your mind is wandering out, you may not understand what I am trying to say. So, mind, the brain are part of the same system. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வரணும் அப்படின்னா we have to program their mind. We have to create a craving in their mind, and the craving cannot happen automatically. A thought may cross my mind. A thought may cross my mind, say that I want to get up every day at 5 o'clock. But the thought cannot be converted into a behavior automatically. Something should take place inside me. எனக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நடக்கணும். அதுதான் programming. So NLP talks about sitting with the people, understanding what their goal is, and embedding the goal in the mind and making it sensible. This is very, very important. So, examples like what the parent want to know, how do I make my child serious in studies? Or I forget the moment I read, what do I do to remember? That also can be programmed. Or I get irritated looking at a subject. How to make me to like that subject? Or I don't like a teacher, so I don't like the subject he teaches. Or I like a subject, so I like the teacher who teaches the subject. These are all manifestations of the brain, the mind, and the intellect. It has to be caused. That's why in my seminars on neuro-linguistic programming, I make the people understand their life goals. நம்ம ஒரு பேப்பரில் எடுத்து எழுதிடுறோம். In 5 years' time, I want to crack the IIT exam and get admitted. எழுதி கொடுத்துடலாம். Every child can do that. இல்லை ஒரு 10th படிக்கிறாரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, எழுதி கொடுத்துடலாம். என்னடா ஆக விரும்புகிறேன்? நான் வந்து டாக்டர் ஆக விரும்புகிறேன். எழுதி கொடு, டாக்டர் எழுதி விரும்புகிறேன். அது எழுதினதுனாலே வராது. ஸோ இந்த குழந்தைகள்லாம் கூப்பிட்டு we have to counsel them. I am not talking about hypnotizing or mesmerizing. Hypnotizing, mesmerizingலாம் நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆர் அன்கான்ஷியஸ் மைண்டோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம அவங்க கான்ஷியஸ் மைண்டோடையே கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். அந்த குழந்தைகளை உட்கார வச்சு என்ன ஆக விரும்புகிற லைஃப்பில், இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, இப்போ நீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பிஹேவியருக்கும் நீ என்ன ஆகணும் விரும்புகிறியோ அதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா? இது செஞ்சால் இது ரிசல்ட்டு, இது செய்யலைன்னா இது ரிசல்ட். அந்த லிங்க் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அவங்க மனசில் விஷுவலைஸ் பண்ண சொல்லி சில சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் காண்பித்து they have to write that goal in their heart, in their mind.
அப்போ தான் இதுக்கு ஒரு பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ மை ஆன்சர் டு தட் பேரண்ட் இஸ், unless and until we talk to the child in the way the child will understand, there will be no change in the behavior. ரெண்டு வார்த்தை நீ நோட் பண்ணிக்கோங்க, மேனிப்புலேஷன், மாடிஃபிகேஷன். மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னா அவருடைய லைக்குக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு வேலையை செய்ய வைக்கிறது. ஹீ மேனிப்புலேட்டட் மீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. ஸோ ஒரு குழந்தைய பனிஷ் பண்ணலாம், ஏதாவது ரிவார்டு டினை பண்ணலாம், ஆர் we can emotionally hijack him. நம்ம லவ் அஃபெக்ஷன்லாம் காண்பிச்சு டெம்பரரியாக அவரை படிக்க வச்சுடலாம். தட் இஸ் வெரி ஷார்ட் லிவ்டு. மாடிஃபிகேஷன்னா இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த குழந்தையோட பேசி, you should find a sense in doing what he is not willing to do. You should find that action which is painful, which is not giving him the what shall I say, happiness, likable. அதை சொன்னாதான், அதை செஞ்சாதான் இந்த outside behavior change வரும். Modification is permanent, manipulation is temporary. So this is the answer I want to give. Any child, any parent who has this problem, there is a number going here. You are most willing to contact me. I live in Thiruvallur, which is about 45 kilometers. Me and Radha will be able to give some input to overcome this problem. If you like this video, please subscribe to it, share it, like it, and we'll meet in the next episode.